Good evening, everyone. Am I audible to everyone? Yes. Am I audible to everyone? Okay. Yes. So, fine. Let us begin the class. Once again, good evening to everyone. So, in the last class, we started with the chapter integrals, last class. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 4-5 ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. And in the last class, we used integration by using some particular functions, correct? So some particular functions ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 6 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಲ್ 6 integrations we have derived. So using them we solved certain examples. So today in today's class I'll be covering next two patterns. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, and then we will do partial fractions. Okay, so before going for that, integration by parts and partial fractions. Okay, so once again, before going for any of the questions, okay, so I will just revise. So I hope everyone is in touch with the chapter. Okay, so partial fractions ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when you have a functions, rational functions. Okay, so when you get rational functions where your direct integration, trigonometric identity or substitution, nothing is helping you, then in that case how to do the integration. Okay, so if you have a rational functions where g of x should not be equal to 0. Okay, so for example, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ f of x divided by x minus a into x minus b, then how do you split it? This can be written as a divided by x minus a plus b divided by x minus b, where a and b are some real numbers. Okay, so ಇವಾಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, you have to multiply both sides by x minus a and x minus b. Once you have to put x as a, once you have to put x as b, and find out the value of a and b. Okay, so I hope everyone remembers this much. Everyone remembers the partial fraction method, right? Yes. Okay, fine. So if you have two roots, similarly if you have three roots, suppose like this, then the procedure continues. Okay, if you have two roots, then two unknown variables or real numbers a and b. Similarly if you have three roots. Okay, now suppose you have a repeated root. Okay, for example, x minus a ಇದೆ, x minus b whole square ಇದೆ. Okay, so ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ಒಂದು ರೂಟ್ ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ಯಾವುದು x minus a. repeated root na hege split martira. Okay, so you have to split the repeated root like this. Okay, so which is repeated root here, x minus b, that is x minus b whole square. So you have to split it as x minus b and x minus b whole square. Okay, so even if you have if this continues, if you have more than 2. Okay, so everyone remembers this much, right? Any doubts in this method to anyone? No, ma'am. Okay, so this is one kind. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಮೂರು ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, say one more. Always remember, whatever the power you have in the denominator, it should be numerator should be less than the denominator. ಅಷ್ಟಂತೂ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತು. Okay, now if you have a quadratic expression, okay, for example, if it is x minus a and if it is x square plus bx plus c. Okay, so ಈ ತರ ಇದ್ರೆ this root at least as usual you will write, ಅದಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. This you will write as usual. When you have a quadratic form, how will you write this? bx plus c divided by ax square plus bx plus c. Okay, so this is how you have to write. Okay, so any doubts in this method to anyone? Okay, so ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, multiply both sides by the denominator, then you have to compare the coefficients for this. ಇಲ್ಲಿ opposite value x equals to a ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ಬೋದು, but still b and c will be remaining, so you have to compare the coefficients. Okay, so we will see one by one in the examples. So these are the basic methods that you have. Okay,
So any doubts in these 4 methods to anyone? No, ma'am. Okay, so let us continue. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so directly I have taken this question, okay, which you can see that it is in the form of quadratic. One root is x plus 2 and one more root is x square plus 1. You can clearly see that it is in quadratic form. Or if you want one easy, we can solve. Okay, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಈಸಿ ಇರೋದು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ we can solve one. I will just write here. The options are too long, so I will not write the options right now. Okay, so this is what your given function is. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಇರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ರೂಟ್ ಇರೋದು ಮಾಡಿ then quadratic ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ. Okay, so we have to evaluate this one. So now you can see that one root is x plus 2 and you have a repeated root x minus 2. Correct? So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು 3x plus 1 divided by, if you want you can write x plus 2 first and x minus 2 later. Okay, so this can be written as a divided by x plus 2 plus b divided by repeated root ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? Okay, so this is x minus 2 whole square. Okay, so now you have to multiply both sides by the denominator. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ denominator cancel ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ x plus 2 cancel ಆಯ್ತು, x minus 2 whole square ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ x plus 2 ಬಂತು, ಒಂದು x minus 2 cancel ಆಯ್ತು, ಒಂದು x minus 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ x minus 2 cancel ಆಯ್ತು, x plus 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Correct ಅಲ್ವಾ? Okay, so now you can solve this. This is 3x plus 1. Okay, yes, what is one way of doing? Once you can put x equals to 2, once you can take x equals to minus 2, and the remaining you have to find the by comparing the coefficients. Okay, so I can write this as this is in the form of a minus b whole square, which is a square plus b square, okay, which is 4 minus 2 into ab. Correct? Or this you can write as, one second, just 1 second. Is the screen fluctuating? Yes, okay, yeah. Sorry. So where we stopped? Okay, so this is x plus 2, this is x minus 2 plus c into x plus 2. Okay, so new one method, once you can take x as 2, once you can take x as minus 2, ಆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ one second. So once you can take here x as 2. Okay, if you take x as 2, what do I get here? Here I'll take first case. So this I'll get 3 into 2 is 6, 6 plus 1 is 7. Okay, so here if you take x as 2, this will become 0, this will become 0. So here you'll get 2 plus 2. Okay, so c into 4. So what is the value of c? 4 by 7. Correct? So the value of c is 4 by 7. Okay, next. Sorry, 7 by 4. 7 by 4. Okay, next. If I take x as minus 2. Okay, so if I take x as minus 2, what do I get here? This is 3 into minus 2 is minus 6. Minus 6 plus 1 is minus 5. Okay, so this is a into, okay, so here it is minus 2, which is minus 4. Minus 4 square is 16. Okay, so ಇಲ್ಲಿ minus 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದು 0 ಆಯ್ತು, ಇದು 0 ಆಯ್ತು. So what is the value of a I will get? Minus 5 by 60. Okay, any doubts still here to anyone?
ಓಕೆ ಎಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಸಿಕ್ತು, ಸಿ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವ್ದು ಉಳಿತು ಇವಾಗ? ಬಿ ಉಳಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್, ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವ್ದು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4a minus 4ax. Okay, similarly here if I solve this, x into x is x square and I will get here bx square. Okay, so remaining all terms will be x and constant. Namge bekagirodu x square matra. So illi x square ide, illi x square ide. So what I'll get here? A plus b. Okay, and if you compare on the other hand, the coefficient of x square is 0. Okay, so what will be value of a? Minus b, or b is minus a. So a we have got, how much we have got? A minus 5 by 16. So minus of minus eshtayitu? Plus aitu. Okay, so a is minus 5 by 16, b is 5 by 16, and c is 7 by 4. Yes, so now if I solve this, so I'll just clear out. Yes, okay, 1 second. Everyone knows this method or no? Everyone has attended the regular class of partial fractions. Okay, this is CET, so I'm doing fast. Okay, I've got a question that there are doubts. ಇದೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಮೆಥಡ್? Okay, so fine, I will do by traditional method only then. Okay, ಏನಿತ್ತು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ದು? 3x plus 1 divided by x plus 2 into x minus 2 whole square, which can be written as, okay, x plus 2 plus b divided by x minus 2 x minus 2 plus c divided by x minus 2 whole square. Okay, so idadmele enu method? You have to multiply throughout by denominator. So avaga idu illi denominator cancel aitu. Okay, ಇಲ್ಲಿ x plus 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಏನು ಉಳಿತು? x minus 2 whole square ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ x minus 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ಸಲ x minus 2 ಉಳಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್? Next, here x minus 2 whole square cancels, only x plus 2 remains. Okay, fine, I will do one by one. So this is in the form of a minus b whole square, which is a square b square minus 2 into ab, which becomes 4x. Sarina? Now here, solve this. This is in the form of what? A plus b into a minus b, which is a square minus b square. So this is a square, b square ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. Now this is c into x plus 2. Okay, now solve this bracket. This is ax square. This is a into 4 is 4a minus this is 4ax. Here I'll get bx square. Here I'll get 4b. Here I'll get cx, and here I'll get 2c. ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು? ಎ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮು? ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಯಾವ್ದು? ಸಿ ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು? 3x plus 1. Now since equality sign is there, so coefficients will be equal. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ x square term absent ಇದೆ, so x square term coefficient ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x term, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x term? 4a plus c ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x term coefficient? 3 ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ 4a minus 4b plus 2c. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 equations that you get. Okay, so any doubts still here to anyone? Yes, okay.
So if you solve these equations, okay, so what you can do from this, so here you can see that A minus C you have. So here also AC is there. Okay, so try to convert B. So from this what I'll get B as, from this I'll get B as minus A. Correct? So ಇಲ್ಲಿ B ಏನ್ ಸಿಕ್ತು minus A ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ 4A ಹಂಗೆ ಇಡೋಣ, ಈ -4 ಹಂಗೆ ಇಡೋಣ, B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. B ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ minus A ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಹೌದಾ? So if you solve this, what I'll get, minus of minus becomes plus 4A. 4A is 8A. 8A plus 2C equals to 1. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು AC equation ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು AC equation ಸಿಕ್ತು. Solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What is this? 8A plus 2C equals to 1. And what is this? 4A plus C equals to 3. Okay. So if I multiply this with 2, what I'll get? 2C equals to 1. So this is minus 8A. This is plus 2C equals to 3 into 2 is 6. ಇವಾಗ ಇದು straight away cancel ಆಯ್ತು. 2C 4 ಆಯ್ತು. 1 plus 6 7 ಆಯ್ತು. So what is the value of C? 7 by 4. This is what I had done directly. Okay. So once you have got C, substitute here, you will get the value of A. Okay. So these values I will write directly because previously also I had solved this. Sorry. So A ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? A was 5 by 16 and B was is the screen visible? ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? Okay, yes. So this is what you get. Okay. So ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ A ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 5 by 16 into x plus 2. Okay. Plus into minus ಆಯ್ತು. 5 by 16 into x minus 2. Next C ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 7 by 4 into x minus 2 whole square. So ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ integration ಹಾಕಿದ್ರೆ. Okay. So anyhow 5 by 16 is constant only. Now the differentiation of denominator is present in numerator. So this will be log of x plus 2, which is modulus. Similarly here 5 by 16, again this differentiation x minus 2 differentiation is 1 minus 0, which is present in the numerator. So ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? X minus 2, okay, plus 7 by 4, okay. So now tell me, how will you integrate the second one? I have told you what is differentiation of 1 by x? Minus 1 by x square. So integration of 1 by x square will be minus 1 by x. Okay. So this is in the form of 1 by x square, which becomes minus 1 by x plus c. And that would be a required answer. And this exact same question is there in your NCERT also. Okay. Yes. So ಇದನ್ನ ನಾನು extra question ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. Actually, ಇದು NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, now I'll go to my actual questions which I have taken. Okay, so 1 second. Yes. So you can see that if integration of dx divided by x plus 2 into x square plus 1, they have given the value. Okay, ಏನು ಇದು integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು a into log of x square plus 1, b into tan inverse x,
ಪ್ಲಸ್ 1/5 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅನ್ನೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಈ ಅನ್ನೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಹೌದಾ? ನಾವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ bx plus c, x square plus 1 cancel agi x plus 2 uliyutte. Correct? Now solve these. What I'll get here? ax square a plus bx into x eshtayitu? bx square aitu. Similarly c into x, cx aitu plus b. This remaining is 2bx plus 2c. Okay, so here we have 1. Now you collect the like terms. First nanu x square terms collect ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? a plus b ಸಿಗುತ್ತೆ. Then we'll take x terms. Okay, x terms ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ? c ಇದೆ, 2b ಇದೆ. Okay, next last ಗೆ constant terms. Constant terms ಯಾವ್ದಿದೆ? a ಇದೆ, 2c ಇದೆ. And on the other hand we have constant 1. Okay, so now if you compare the coefficient, x square term is absent. So a plus b ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. If you compare, x term is also absent. So ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 2b plus c ಕೂಡ 0 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 1. Okay, so if you solve these equations, you will get your answer. Whichever you want, you can convert. So ಇಲ್ಲಿ b and c ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ a and c ಇದೆ. You can convert b also. So from this b I'll get as minus a. So here 2 into b. b ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus ಆಯ್ತು. So this is minus 2a plus c equals to 0. So here you can see that this is also a and c. This is also a and c. Solve these. Okay, so minus 2a plus c equals to 0. And here I'll get a plus 2c equals to 1. Okay, so if you want to cancel, whichever you want to cancel, you can cancel. Say if I multiply this with 2. So what I'll get here? Minus 2a plus c equals to 0. Here I'll get, one second. Here I'll get, this is 2a, this is 4c, and this is 2. Okay, so ಇವಾಗ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? 5c ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ತು. So what is the value of c? 2/5. Okay, so the value of c is 2/5. Fine. So c ಸಿಕ್ತು. c ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇವಾಗ? ಎನಿಥಿಂಗ್. Okay, so ನಮಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, a plus 2c. So this is a plus 2 into 2/5. ಹೌದಾ? So this is 4/5. Or if you shift on the other hand, 1 minus 4/5. So LCM 5 ಆಯ್ತು, which will give you 1/5. a ಸಿಕ್ತು, b ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. b ಏನಿದೆ? minus a ಅಂತ ಇದೆ. So this is minus 1/5. Okay, so a is 1/5, b is minus 1/5, and c is 2/5. Okay, any doubts to anyone till here? Fine. So let us continue. And just one ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. a is 1/5, b is minus 1/5, 2/5. Okay, so I'll just rewrite here. So what we had got? X plus 2. This is bx plus c divided by x square plus 1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ a ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? 1/5. Next b ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? minus 1/5. c ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 2/5. x square plus 1. Okay, so ಇವಾಗ ಇದು 1/5 ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 1/x plus 2. Now from this you can take 1/5 common. So if you take 1/5 common, what I'll get here? Minus x plus 2. ಹೌದಾ? Divided by x square plus 1. Fine. So now if I take integration on both sides, can anybody tell me how should I integrate this? This is very easy. Okay, this is very easy. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು? ಇಷ್ಟು ಉಳಿತಿದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Now the differentiation of denominator is present in numerator. Straight away ಅದು log ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ how will you do here? Can anybody tell me?
the differentiation of denominator is not present in numerator. X square plus 1 ದ್ದು differentiation ಏನಾಯ್ತು 2x plus 0 ಆಯ್ತು. Do we have this in the numerator? No. We have minus x plus 2. Okay. Can anybody tell me what to do? We have done many examples like this. ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ this is straight away in the form of x square plus 1 square, which is tan inverse. Okay, and for this I can multiply and divide by 2. Avag enagutte, the differentiation of denominator is present in numerator. So now everything gets solved. So this is log of x plus 2. Okay, now plus into minus enaitu, minus aitu. So this is 1 by 10. The differentiation of denominator is present in numerator. Plus 2 ange ulitu. This is nothing but tan inverse x plus c. Okay, so that's your required answer. So ivaga nodi ಏನೇನಿದೆ, first term ಏನ್ ಸಿಕ್ತು 1 by 5 log x plus 2, 1 by 5 log x plus 2. Fine. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ minus 1 by 10 log x square plus 1. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು log x square plus 1? ಇಲ್ಲಿದೆ. So log x square plus 1. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ minus 1 by 10 ಇದೆ, ಸರಿ? ಆಮೇಲೆ 2 tan inverse x, b tan inverse x. So if you compare, in the place of b what you have 2. So what is the value of a? minus 1 by 10, and oh sorry, that 5 I missed, right? Here that common 5 was there. This common 5 was there. So this is 2 by 5. So which option is correct? Minus 1 by 10 and 2 by 5. Option A. Is this clear? Yes. Okay. Let us move on. Yes. So the next one, ಅದೇ ತರ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. When you see this, immediately you can see that it is a rational function. So rational function ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You have to go for partial fractions. You will go for partial fractions. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರೂಟ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ? ಒಂದು ಈ ತರ ರೂಟ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ರೂಟ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೋತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, so you know how to take the roots. Okay, so what is the first root? If I equate this to 0, ಯಾವ value of x ಗೆ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ? If I take 1, it won't be. If I take x as 2, 2 cube 8 ಆಯ್ತು, 2 into 4, 2 into 2 is 4, minus 4. ಇದು 0 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes. So what is your first root? x minus 2. Okay, ಇವಾಗ x minus 2 ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನಾಯ್ತು? x cube minus 2x minus 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x cube ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ. I have to multiply x square. x into x square, x cube ಆಯ್ತು. minus 2 into x square minus 2x square ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 2x square ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ಇದೆ, 2x square ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? 2x ಬೇಕು. So this is x into 2x is 2x square, plus into minus minus, 2 into 2 is 4. So this is minus plus. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? 2x minus 4. Last, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, x ಇದೆ, I want only 2. So 2 into x is 2x. This is minus 4. So this is 0. So how can you rewrite your quadratic cubic equation? X minus 2 into x square plus 2x plus 2. Okay. So is this clear with everyone? So ಇದನ್ನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇವಾಗ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ? x minus 2 into x square plus 2x plus 2. ಸರಿ. So now
we will rewrite this. So this can be written as 3x plus 4 divided by x minus 2 into x square plus 2x plus 2. Okay. So now this we know how to split. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, x minus 2 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, bx plus c divided by x square plus 2x plus 2. Fine. So if I multiply both sides by the denominator, here I'll get x square 2x 2. Here I'll get bx plus c into x minus 2. Okay. So again, solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is ax square. Here I'll get 2ax. Here I'll get 2a. Here I'll get bx square plus cx minus 2bx minus 2c. Okay. So simultaneously with me, you can also solve. We can save some time. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, x square terms ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a terms ಅನ್ನ x terms ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. This is 2a, this is c, this is minus 2b plus. Now you collect your constant terms. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು 2a ಇದೆ, ಒಂದು 2c ಇದೆ. So this is 3x plus 4. Okay. So now if you compare the coefficients, x square term absent ಇದೆ, 0 ಆಯ್ತು. x term present ಇದೆ, x term coefficient ಏನಿದೆ ಈ ಕಡೆ 3 ಇದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, this is 4. Okay. So you have to solve these equations. Okay. I'll give you a moment. You can try. I'll write the answers directly here. Okay. Yes. So ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ equations ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. So I have written the a b c values directly here. So now if I substitute here, what I'll get, a divided by a ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, 1. So this is x minus 2 plus b ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, minus 1 into x plus minus 1. c ಕೂಡ minus 1 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. So this is x square plus 2x plus 2. Okay. Fine. Yes. So now you can write this as x minus 2. Now what is common here? Minus is common. If you take minus common, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, x plus 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. This is x square plus 2x plus 2. Okay. So this integration is very easy. Okay. Here also this integration is very easy. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ differentiation of denominator ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2x plus 2 plus 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, x plus 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ x plus 1 ಇದೆ, ಬರೀ ಏನಿಲ್ಲ 2 ಇಲ್ಲ. ಸೊ multiply and 2 and divide by 2. Fine. So ಇವಾಗ now if I take integration on both sides, this integration becomes log of x minus 2. Okay. Next, ಇಲ್ಲಿ minus 1 by 2 ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, and the differentiation of denominator is present in numerator. So this becomes log of this, and this is your final answer. So ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, log x minus 2, log x minus 2. Okay. Now this is log of f of x. ಯಾಕೆ f of x ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು denominator, nothing but. Okay. So now if you compare, k value is minus 1 by 2. ಹೌದಾ? Yes. K value is minus 1 by 2. Log of f of x. f of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, x square plus 2x plus 2. ಹೌದು. This is also correct. If you remove mod, it is positive. So this is also correct.
So what is your answer? All of this. Is this clear? Okay, because first ಅಂತೂ log x minus 2 ಇದೆ. Second, k ಜಾಗದಲ್ಲಿ minus 1 by 2 ಇದೆ. So k is minus 1 by 2. Log of f of x. f of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? x square plus 2x plus 2. So x square plus 2x plus 2. ಇದು mod ಇದೆ. Now anyhow, it is a perfect, you can make it a perfect square. So it is always positive. So it is all of these. Fine. Okay. So ಸ್ವಲ್ಪ advanced questions, you need time. Fine. So next one, if you see this question, actually ಇದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, you can't do direct integration, you can't do any substitution also. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ? ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್, ಇದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದೆ? 1 minus cos x divided by cos x into 1 plus cos x. ಓಕೆ, ನಾವು cos x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ? t ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 minus t divided by cos x is t and 1 plus this is again t. So now you can see that ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ? ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ? 1 plus t ಇದೆ. ಸೊ now you multiply both sides by the denominator. Here I'll get 1 minus t. Here I'll get a into 1 plus t. Here I'll get b into t. ಹೌದಾ? So now once you have to put t as 1 plus t equals to 0 ಅಂದ್ರೆ t minus 1 ಆಯ್ತು. So 1 minus of minus ಇಲ್ಲಿ. So if you put t as minus 1, this becomes 0. So b into minus 1. So this is 2 equals to minus b. So b equals to minus 2 ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? Next, here it is t equals to 0. So once you put t equals to 0. So t equals to 0 ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 1 minus 0, a into 1 plus 0. Anyhow, b will become 0. So this is a into 1. So value of a is 1. Therefore, 1 minus t divided by t plus 1 plus t. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? a ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 1 ಸಿಕ್ತು. b ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? ನಮಗೆ -2 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. So this is 1 plus t. So now this is very easy. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು cos x ಗೆ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. cos x t ಅಂತ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು? cos x ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ. So this is cos x. This is 1 plus cos x. So again t we had taken cos x. This is -2. 1 upon 1 plus cos x. ಸರಿನಾ? So 1 by cos x ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು? secant x minus 2 into this integration we don't know. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. whenever you get 1 plus cos x, 1 plus cos x can be written as 2 cos square x by 2. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 2 cos square x by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 cancel ಆಯ್ತು. So this is secant x minus 1 by cos square can be written as secant square. So now you take integration by both sides. So secant ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು. What is secant x? Log sec x minus tan x, sorry, plus log sec x plus tan x minus what is integration of secant square x? Tan x, correct? So ಇದು tan x ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? You have to divide that. Okay, so this goes to the numerator. So this is log of sec x plus tan x. Okay, so this 2 goes to the numerator. So ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 tan x by 2 plus c. So this is your final answer. ಈ ತರ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ.
ಸೊ that's your final answer. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, partial fraction only, but by taking cos x as some other variable and splitting the function, then substituting back the value of t. Okay, so these are all partial fractions only, little bit advanced questions. ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿವನ್? Okay. So next questions are based on integration by parts. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. This is option C and this is option D. Okay, this is option D. So integration by parts. I hope everyone remembers. Integration by parts andre nothing but u into v rule. So if u and v are two functions of x, then what is the rule? U as it is integration of v minus double integration of v differentiation of vu. Correct? So this is how the rule goes, integration by parts. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂತಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರಿಕ್. ಐಲೆಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ತಗೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, so this rule we know. So based on that I will do certain these questions. Yavdu? Integration by parts. Okay, so this question was asked. Observe here. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? So for my convenience, what I will do here is I will write this as into 1. Okay, we can write ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Okay, let this is I. Fine, let this is I, or I will just write once again here. ಏನಿದೆ? cos of log x. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನನ್ನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಾನು into 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. No problem, we can definitely write it. ಸರಿ, I will take this as u, I will take this as v. I will apply integration by parts. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ integration by parts? First term as it is, integration of the second term. Integration of 1 with respect to x is x, minus integration of integrated term. Correct? So ಯಾವ್ದಿದೆ? x ಇದೆ. Differentiation of first term. ಏನು differentiation of cos x minus sin x. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಮತ್ತೆ 1 by x. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್? ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಲಾಗ್ ಇ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, we have not got the answer yet. Okay, can anybody tell me how to do further? Yes, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು? ಇದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಯು, ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತೂ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಯಾವುದು? x cos log x. Okay, now ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಏನಾಯ್ತು? x ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್. 1ದು x ಆಯ್ತು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ cos
correct? And again differentiation of log x is 1 by x. So ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತೆ x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಈ ಕಡೆ I ಅಂತ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಈಗ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ಇದೆ. If I take x common here, what remains? Cos log x, sin log x, okay? And what remains here? Minus integration of cos log x ಉಳಿತು. Okay? Now if you observe this, if you go on doing, it will continue. It will never end. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is nothing but we have taken as I. Okay? So this I can replace with I. Okay? So ಇದು minus I ಆಯ್ತು. Minus I ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ I plus I ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? 2I ಆಯ್ತು. So I want only I value. So it will become 1 by 2 into x. This was cos log x plus sin log x. And this is your required answer. Either option idea x by 2 cos log x plus sin log x. Yes, we have which option? Option A. And that's your required answer. Okay. So for this integration by parts, I will stop here. 1 second. Yes, okay. I want you people to practice a little bit integration by parts and this result. Yaudu? 1 second. This one e raised to x result, okay? F of x plus f dash of x. Please practice this before the next class. Okay, I will continue the problems on this integration by parts and this result. Okay. Yes. Any doubts to anyone in today's session? Fine. I will end the class here. Yes, we'll see you in the next class. Okay, still 10 minutes are there, but internet is not stable. I'll continue in the next class.